Iya Bu, udah di record nih Bu. For the chat, thanks for your participation, thanks for your help to check for me and mine. Because I get the problem with my laptop. Actually, I'm still outside and try to connect my laptop to the network. I get a problem about that. So that's why here I asked Kurniawan to record and open the Zoom class here. Then I wanna say I'm so sorry I spend more time with you. And here we continue our material for today. As I said later in the first meeting for today, our topic is about question and conjunction. And related to the topic, for today we will do our presentation class for the last group for 7 group. 7 group consists of Yamin and then Kanur and once more I forget her name. I hope for the 7 group can deliver and present about their material correctly. Just talk about the conjunction and question tag. I think it's easiest topic for you. Just try to understand and to know about what is the question tag, and then what kinds of question tag, and also about the conjunction. When we use the conjunction in the sentence, and also try to understand about the kinds of conjunction. I think it's better and efficient if the 7 group can start their presentation now. Thank you. You can start it, Yamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Good evening. We will explain about question tag and conjunction. We will share screen for you today. Please give the host for me. Bang Kurniawan, tolong jadikan saya host, Bang. Oke, bentar ya. Yang tadi. Oke Bang, udah Bang. Ya. Baik. Loh. Yaminnya keluar ya, bentar ya. Sorry. Oke, tolong jadikan tes lagi, Bang Kurniawan.
Udah. Okay, this is the material today about question tag and conjunction. For group 7, Mr. Kanur, Teresia, and I. Okay, we will explain about question tag first. Number 1, definition of question tag. Definition. Question tag is a short question that is at the end of a statement to ask for information or ask for approval. Can be interpreted as right. In simple terms, this short question turns a statement into a question. How to make it is quick, easy by adding a comma at the end of the statement and add this short question. Short questions are usually a combination of auxiliary verb and a pronoun. Keep in mind, the format of the question tag will always follow the to be or to have in the previous statement sentence. Question tag di sini maksudnya adalah sebuah pertanyaan singkat yang ditambahkan di akhir kalimat untuk mempertegas sesuatu. Bisa diartikan dengan kan gitu. Pertanyaan ini biasanya ditaruh di akhir kalimat dengan menambahkan koma sebelum kalimat itu habis. Jadi biasanya question tag itu mengikuti to be atau to have di kalimat sebelumnya. Main terms question tag. The main requirement. If the question sentence is expressed in positive form, then the tag or tail must be in negative form. Number 2, if the question sentence is expressed in negative form, then the tag or tail must be in the positive form. Syarat utamanya adalah jika kalimat pertanyaan jika kalimat dalam bentuk ekornya harus dalam bentuk negatif, dan sebaliknya jika pertanyaan dalam bentuk negatif ekornya harus dalam positif. Number 3, for an example question text. Formulas and example question text. The formula, if it contains auxiliary, subject plus auxiliary plus verb plus object. Auxiliary not plus subject. Subject plus auxiliary not plus object plus auxiliary plus subject. Present contains auxiliary, subject plus verb 1 plus object. Do or does not plus subject. Subject plus verb 2 plus object. Did not plus subject. Subject plus do or does or did not plus verb plus object. Do or does or did plus subject. Example. Can he? Itu memperjelas. Misalnya, dalam sini dia akan datang sekarang, kan? Begitu. Jadi, agency itu bisa diartikan sebagai kan yang menanyakan kembali gitu. Yang ini dia tidak bisa pergi sekarang. Iya kan? Gitu. Maksudnya untuk mempertegas sesuatu gitu. Kemudian
contoh slide-nya, she loves me. She loves positif. Jadi belakangnya itu untuk question text dalam bentuk negatif. Doesn't she? He went to school, didn't he? We did not see them, did we? Ketika dalam bentuk negatif, we did not see them, question text harus dalam bentuk yang positif. Did we? Yang berarti kan juga. Things to note. Number one, the subject in the statement sentence is repeated in the text in the form of a personal pronoun. Example, Anto will be here, won't he? Jadi kalau kita menemukan subjek di awal kalimat, dia diulang di question text-nya di akhir. Jadi misalnya Anto itu laki-laki, berarti untuk laki-laki atau pronounnya adalah he. Jadi untuk question text kita pakai he di belakang. Won't he, begitu. Number two, the statement with the subject everybody atau everyone, everything, anybody or anyone, nobody or nobody one is repeated in the text become the example. Everybody watch the movie, didn't they? Jadi kalimat dengan subjek everybody, everyone atau everything itu diulang di question text yang terakhir itu diubah menjadi they. Jadi jika ada everybody di question text-nya diubah jadi they di belakang. Number three, if the statement is in the form of a comment, the text is will you. Example, come here. Will you? Don't go away. Will you? Jika statement dalam bentuk perintah, jadi will you. Datang kemari. Baik, jangan pergi sekarang. Jadi question text-nya itu di belakangnya diubah menjadi will you. Number one, statement starting with let us or let us are repeated in the text shall we. Jadi kalau kalimatnya dimulai dengan let's atau let's us, kita di belakangnya kita rubah question text-nya menjadi shall we. Begitu. Number five, positive statement for I am, so take aren't I. Example, I am not well, am I? Example, I am Betty, aren't I? Jadi begitu juga untuk jika depannya itu subjeknya itu I am, berarti dia harus take-nya itu aren't I. Number six, statement contain the word never, seldom, rarely, hardly, few, and little are considered to have a negative meaning, so the use must be in the positive form. Jika kalimat itu ada kalimat never, seldom, rarely, itu biasanya dikategorikan kalimat itu negatif. Jadi tag yang digunakan itu question tag-nya harus dalam bentuk positif. Jadi misalnya you seldom your haircut, do you? Jadi seldom itu termasuk dalam negatif. Jadi question tag-nya harus dalam bentuk positif. Okay, next, conjunction. Conjunction will be present by Teresia. Thank you. Bang, layarnya nggak ada.
Itu silakan untuk Kak Teresia. Kak Teresia, itu nggak usah di ini ya, nggak usah di call saya ya, soalnya lagi nge-record. Kalau untuk nge-share-nya itu ada di setelah itu kan ada mute, stop video, dan di tengah itu ada share. Jadi cara nge-share-nya itu dari situ aja, klik share, nanti cari filenya aja gitu. Oke, oke, itu udah masuk Teresia.
Kak Teresia, bisa di-share. Itu udah nambah lo apanya filenya di-share aja. Yang ini. Enggak, maksudnya file kalian yang sudah dibuat, yang dipresentasikan itu buka aja filenya. Disimpan di drive mana, jadi tampilkan aja, nanti muncul kok di masing-masing Zoom kawan-kawan semua. Foldernya dibuka. Filenya Kak, di mana disimpan? Jadi buka aja file. Kalau dari handphone bentuk. Ada Kak? Ada Bang, bentar ya.
Masih lama ya? Enggak, bentar dong. Conjunction. Definisi of conjunction. Ada masalah, Tere. Lama sekali, Tere. Laptopnya rusak, Miss. Definition of conjunction: a verb that use the connect to independent sentence to produce one sentence that has a clear meaning and is not confusion. Confusing. Conjunction award merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat independen guna menghasilkan satu kalimat yang memiliki makna yang jelas dan tidak membingungkan. Jenis-jenis conjunction. Besides means in addition to, which means lagi pula, selain. With function to add information. This word start a noun, pronoun, and gerund. Example: beside going to the cooking, I look after the garden beside this house. Vinny has a big home. Artinya, beside semakna dengan in addition to, yang berarti lagi pula atau selain, yang berfungsi menambah informasi. Kata ini mewakili noun atau pronoun atau gerund. Beside berarti lagi pula mewakili klausa. Example number 2. I cannot go now. I am busy. Beside, my passport is out of date. Fitri doesn't want to go. Beside, she has already been there. Kata moreover dapat menggantikan besides dalam situasi yang lebih formal. However atau namun demikian. However atau namun demikian. Controlling adjective or verbs
statement begins with how Adverbs. adverb statements begin with however contradict other statement. Artinya, mewali kata sifat atau kata keterangan. Pernyataan yang diawali however berkontradiksi dengan pernyataan lainnya. Example, you could not earn much, however hard you work. However sok makna dengan but, never else, yang mana sering mewali suatu kalimat. I like to go, however I don't have the time. Otherwise, sebaliknya, kalau tidak. State the possibility of unexpected consequences if the previous or other statement are not fulfilled. Example, we must be here, otherwise we won't get it. Conjunction or bisa menggantikan kedudukan otherwise selain menyatakan pilihan. You got with me or you're stay here alone. Number 4, sehingga oleh karena itu maknanya solve the consequence of the previous statement. Example, our case were too heavy so we took a taxi. Apabila so mewali kata sifat adjektif atau kata keterangan adverb, so harus dirangkai dengan kata that dan membentuk arti begitu sehingga. They ran so fast that I could not beat them. I could not beat them because they ran fast. Number 5, therefore, oleh karenanya. Therefore begins a sentence that shows the effect in a cause and effect sentence. Example, there is fog on Chicago. Therefore the place had been devoured. Conjunction Defective. quality hampir sama dengan therefore. Number 6, still and yet. Namun, still and yet as is conjunction have the same meaning, namely, atau namun. So, something that is contradictory. Example, they are ugly and expensive, yet or still people buy them. Seven, talk or although, in spite of, despite, walaupun. So contradiction sentence although is always followed by a clause while. In spite of, despite, begin a phrase, noun, pronoun, and gerund. Example, talk although he hot question he got to the job. In spite of having no qualification, he got the job. Although it was windy, he continued the climb. In spite of or despite the wind, he continued the cruise. Eight, for, because, and since, karena. Used in causal sentence, digunakan dalam kalimat sebab akibat. Example, since or because it was wet, he took a taxi. The day were short for or since it was not December. As, when, while, ketika, tak kala, atau sementara. Serve the time when something happened. Example,
Artinya menunjukkan waktu saat terjadinya sesuatu. Example, my father came as or when I was studying. Namun terkadang bisa bermakna ganda. As a student, he had now great poverty. Then, whereas padahal menunjukkan waktu saat enggak. Example, she cannot travel where she has a lot of money. Okay, thank you for Teresia. This is our material today. I'm sorry with our presentation today, and have any question? Is anyone have any question? None? Okay, if there are no question, thank you very much for your attention, and I will give the meeting for the Miss Erika. Yeah, thanks for several group have presented and delivered their materials about question tag and conjunction. Actually, do you know about this material, or maybe you have some problems or some questions you can ask guys? Any questions, sir? Any question? No question? Hello everyone, can you hear me? Yes, Miss. Yeah, no question? Enough? You wanna say something, Kurniawan? No, Miss. But I am the discussion today. I don't understand what this about. How about the others? So, Kurniawan, your question? You want to know about the detail of this material, you mean? If question is all about this discussion, Miss.
Jadi untuk semuanya masih belum kena gitu, Miss. Yang mana yang belum kena? Untuk penjelasannya semua sih, Miss, kurang mengikuti gitu tadi. Yang mana, Kurniawan? Untuk semuanya sih, Miss, belum paham, belum tahu arahnya kemana semua. Oke. Mungkin Yamin bisa menjelaskannya secara singkat. Indonesia aja biar paham temennya. Indonesia aja. Itu untuk apa? Menanyakan sesuatu, misalnya kau semalam main, ya kan gitu. Tambah belakangnya gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang conjunction itu dia membuat kalimat itu supaya nggak ada kesalahpahaman. Jadi kalimatnya itu jelas gitu. Jadi ya bertele-tele gitu. Yeah. Thanks for Yamin. Actually, Kurniawan, if we talk about the question tag is the kinds of question that you want to express, and you want to emphasize, the truth of the information given. Jadi biasanya kalau dikatakan dia question itu salah satu jenis pertanyaan yang dia biasanya sifatnya itu adalah ingin memberi penekanan terhadap sesuatu peristiwa atau informasi yang diberikan. Jadi seperti memberi penekanan tapi tidak perlu jawaban. So that's why we can say that question tag it doesn't require answer. Jadi dia nggak butuh jawaban. Jadi kalau bisa kita katakan question tag itu adalah salah satu bentuk pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Nah, seperti itu. Jadi seperti kamu misalnya memberikan suatu pernyataan untuk menekankan terhadap informasi yang kamu berikan, kamu gunakan question tag. Jadi contohnya kamu nih di sini, saya bilang begini sama kamu, Kurniawan tidak paham materi question tag, iya kan? Informasi saya bilang Kurniawan tidak paham materi. Question tag-nya itu adalah if the sentence is in the positive, so that's why the question must in the negative. Meanwhile, if the question is in negative, so your question tag must in the positive. Kebalikannya, kalau nanti di kalimatnya itu adalah bentuknya negatif, maka kamu harus membuat question tag-nya adalah bentuknya positif. Jadi dia berlawanan. Jadi kalau contohnya tadi kalimat kamu yang saya buat adalah Kurniawan tidak paham materi question tag, iya karena ada kata tidaknya itu adalah negatif. Maka di dalam question tag you must make it into positive. Okay. Kurniawan doesn't understand about question tag. Does he? Gitu. Kenapa dia pakai does, Miss? Karena di kalimat tersebut ada doesn't. Doesn't itu does not. Kemudian kenapa dia pakai he, Miss? Kan dia menekankan opsi Kurniawan. Nah, kata ganti orang untuk Kurniawan adalah he. Maka question tag-nya menjadi does he. Oke, Kurniawan? Oke, Miss. Itu kalau dia bentuknya adalah bentuk yang negatif. Jadi saya ulangi, Kurniawan doesn't understand about question tag. Does he? Kenapa does? Karena dia menggunakan auxiliary does di kalimat tersebut. Bentuk doesn't itu negatif, maka question tag harus positif. Kenapa dia menggunakan he? Karena di kalimat itu kata ganti pronounnya adalah, kata ganti orangnya adalah he. Kurniawan itu adalah laki-laki, maka dia menjadi he.
Kalau dia positif yang bagaimana, misalnya? Oke, saya bilang seperti ini. Lamtiar memakai baju putih misalnya. Oke, saya bilang informasi tersebut kan bentuknya kan tidak ada tidaknya. Lamtiar wears white blouse misalnya, atau white uniform ya bajunya ini ya. Lamtiar wears white uniform. Itu positif, berarti question tag-nya harus negatif. Bagaimana menjadi kalimatnya? Oke, di situ ada nggak auxiliary-nya? Di kalimat saya, wears ada nggak lamtiar? Auxiliary-nya lamtiar. Lamtiar Lamtiar wears white uniform. Lamtiar memakai seragam berwarna putih. Iya kan? Nah, karena dia tidak ada auxiliary, tidak ada to be, maka kamu harus ganti berdasarkan apa? Berdasarkan tenses. Nah, wears itu kan, wear kan kata kerja pertama tambah s, berarti bentuknya adalah present tense. Kalau tensesnya present tense, maka auxiliary yang digunakan adalah dua. Ada do, ada does. Karena dia lamtiar itu adalah kata gantinya she, dia perempuan, maka menggunakan auxiliary does. Maka kalimatnya, question tag-nya menjadi lamtiar wears white uniform. Doesn't jadinya. Kenapa doesn't? Karena tadi di kalimat positif, maka harus negatif. Does ditambah not. Oke, she dari mana, Miss? Dari lamtiar, karena kata ganti orangnya adalah she. Lamtiar itu adalah wanita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami, Kurniawan? Bisa. Ya, Kurniawan? Bisa, Bu, bisa. Ya, jadi intinya ketika kita berbicara question tag itu seperti kita tuh kayak menanya, tapi kalimat pertanyaan yang nggak penting gitu, karena dia hanya sebuah penekanan. Jadi kalimat pertanyaan, tapi dia tipenya adalah untuk memberikan penekanan aja pada pernyataan yang diberikan, pada informasi yang diberikan. Yang pokoknya ingat, kalau kalimatnya nanti positif, tarik question tag-nya negatif. Kalau nanti dia question tag kalimatnya negatif, dia question tag-nya bentuknya adalah positif. Itu aja. Oke, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Bang Muhammad Yamin. Okay, next question, please. Ada baby. Ada yang mau ditanya? Jika memang tidak ada, boleh ditutup Yamin. Memang tidak lihat kita punya. Berarti cukup dipahami ya. Kurniawan cukup dipahami nggak sampai sejauh ini? Cukup. Nanti kalau memang kurang bisa kita ulang-ulang lagi videonya, Bu. Ya, saya minta maaf ya, mungkin di sini terlalu suaranya. Soalnya jangan saya nggak bisa di rumah. Saya cari tempat kafe yang ada wifi
makanya bermasalah dia saya nggak mau connect. Makanya agak berisik, saya mohon maaf ya. Oke, Miss. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas. If you don't have any question, ya, I think it's enough for today. Kalau emang kamu nggak ada pertanyaan sampai sejauh ini, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ya, the last I say thanks ya for Kurniawan ya to open our class Zoom class now ya. And thanks of all Seven Group ya, which have delivered and presented about your material. We can meet again next week, yeah. In the next material, yeah, just still about grammar in TOEFL test. And I have some facts here for you. You can check it in Google Classroom. And don't forget fill your attendance, yeah, in Google Classroom. Okay. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Ya, thank you. Jangan lupa ya, recording ini kamu upload, nanti link YouTube-nya kirim ke saya. Iya, Miss, siap. Bye. Bye.